Abhishek, there's always been a discussion about star versus actors. There are, of course, at the end, it is the same entity. But the kind of films that you do, like you said, are based in real locations with real stories where you need people to first be actors and then stars. I'm sure you understand what I'm trying to say. How important was for you as a director to take people like that who are actors first? You know, I consider myself extremely fortunate to be making films at a time in our industry when the star system has undergone significant and positive changes. स्टार सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ होती है इन द सेंस दैट स्टार्स की वजह से हमारा सिनेमा पॉपुलर है. लोग स्टार्स को देखने जाते हैं सिनेमा में और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री चलती है. रेवेन्यूज़ आते हैं. तो इसकी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है. उसकी बुरी क्वालिटी यह है कि स्टार्स अपनी सेल्फ इमेज में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि फिर कोई कैरेक्टर मैटर नहीं करता. दैट एक्टर हैज़ टू बी फर्स्ट हिमसेल्फ. तो रिगार्डलेस ऑफ वो चाहे वो वेटर बने किसी रेस्टोरेंट में या किसी मिल का मालिक बने या किसी कंपनी का सीईओ हो या फिर कोई स्पोर्ट्समैन हो, डजेंट मैटर. वो पहले वही है जो बंदा है, जो स्टार है, उसके बाद जो उसका कैरेक्टर है. तो ये प्रॉब्लम होती है इससे. बिकॉज देन व्हाट हैपेंस इज दैट द स्टोरी, the film, the themes, everything is subservient to the image of the star, and that is detrimental to movies per se. लेकिन मैं कहूँगा कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ बिकॉज जिस टाइम मैंने फिल्म बनाने शुरू किया है, जिस टाइम मैंने शुरू किए, एक नई जनरेशन आई है ऑफ एक्टर्स. मेरे ख्याल से जो आज की नस्ल है एक्टर्स की, जैसे सुशांत की जनरेशन, सुशांत की जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं, या भूमि और भूमि की जनरेशन के, मेरे ख्याल से ये एक्टर्स के गोल्डन एज है. After the 50s, I would say, or the 60s, we've got this current crop of actors who are willing to go the distance. They take their work very seriously and they take themselves a little less seriously, because of which they are willing to go the distance and become the character, and lose their own and persona, and that too a public persona, and lose it and just become that person. And I have increasingly seen, I've seen working with Bhumi and Sushant in this film, I've seen it. I've seen it working with Alia, I've seen it. They completely surrendered to the character that they are playing, and they are no longer, she's no longer Bhumi, he's no longer Sushant or Alia. They're not. They're just that character that they're playing, and howsoever they have thought of it. So this is a great time to be a filmmaker as far as actors are concerned. And I think that line of कि ये कमर्शियल एक्टर रहता है, जैसे आप 70 या 80 के दशक में देखें तो कमर्शियल सितारे होते थे जो कि बड़ी कमर्शियल सिनेमा करते थे, और एक कलात्मक फिल्मों के सितारे होते थे जो NFDC फंडेड कलात्मक, जो पैरेलल सिनेमा करते थे. थैंक गॉड वो अब ऐसा नहीं है, बिकॉज आई थिंक नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज दैट ब्रिज इज बीइंग, a bridge has been made and the gap has been filled. And what we are seeing is the rise of a cinema that is not only popular but also artistic, and that's just wonderful. That is absolutely wonderful. The reason I asked you that question also is because when I saw the film, for me, Sushant was Lakhna. Bhumi was her character. So for me, I was not watching them on screen, they just became the characters. Bhumi, getting you in here, do you have people around you when they say कि यार फिर से तुम अभिषेक चौबे की फिल्म करने वाली हो, फिर से तुमको वही सेटिंग में करने वाले, are you sure? And अरे स्क्रीन टाइम यहाँ पे इतना नहीं है. What if the lead actors are overshadowing, you have such diggaj actors. I am sure you have people questioning that all the time. No, see, of course there are people that come up to me and question my decisions, but then the thing is that I've always challenged people and I've always made them uncomfortable with the films I've done. So they know that even if they question me,
and I still go ahead and do that film, it's because I have conviction on that film, and that's all that's required, you know, because by the end of it, if a film works or it doesn't work, the onus is on me. You know, it's not on those people. And I truly feel that, as Sir rightly said, that times are changing, right? It's the newer generation of filmmakers and actors that need to push boundaries, that need to challenge this dhacha that has been made over the years, because that's the only way cinema will evolve. When I'm just doing my part, I honestly am literally doing parts that I want to do. There's no pressure, there's no math, there's no formula. I read a script, I love the story. I've been very lucky that I've gotten a chance to work with some phenomenal filmmakers, even the ones that I'm working in the future, even if it's a first time filmmaker. I think the fact that he wants to make a film that has so much to say gives me enough trust for me to be a part of this journey. And you just get, it's just your gut, there's no formula, and of course people are going to question you कि यार तुम्हारा screen time इतना नहीं है, वो नहीं है. But I think this concept is very passé. You know, character is a character. I feel even if you're in a film for 18 minutes, you can win an Oscar. You can be in a film for like all of 2 hours 15 minutes and it can have no impact on people. So it's just about your confidence, it's just about the confidence you have on yourself as an actor and what you can do with that character, and how important does your director feel is that character in the film. You know, it's not about the length, it's not about how many songs or what you wear. Like, I think these are very old school concepts, and I've honestly taken it upon myself to just challenge myself and challenge the narratives that are going around. I'm going to make sure that I'm a very active part of this change that our cinema is going through. And I feel very proud being a part of it. And I feel superbly proud to hear it. So more power to you, all the way. Sushant, getting you in the part of this discussion. No, I think I was lucky enough. First of all, thank you so much for asking that question, because I've never been asked this question before. So I never understood it that way. But now I will. I think when I was I was into engineering, and I was fascinated with this world and wanted to really become rich and famous. And then I found that, you know, I have this inclination towards performing arts, and whenever I'm on stage or in front of camera, there is a certain kind of liberating feeling that I feel, and it brings a smile on my face. So I started doing this. And I started with, you know, my maximum loss. I thought that even if I don't make that much money, पैसे नहीं कमाएंगे तो ठीक है, थोड़े बहुत में भी चलेंगे, लेकिन इसमें मज़ा है तो और रिस्पेक्टफुल काम है तो कर सकते हैं. और मैंने ऐसे ही शुरुआत करी थी थिएटर से, और शामक सर के साथ मैं डांस करता था उनके ग्रुप में. तो इस तरीके से मैंने सीखा. लेकिन मुझे स्टार बनना था, और स्टार मुझे लगता था कि स्टार वो होते हैं जो बहुत खुश होते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, एस्पिरेशनल होते हैं, और अपनी कला के माध्यम से और अपनी कला से वो किसी भी तरीके का भाव स्पेक्टेटर में जगा सकते हैं, और उस चीज़ को एक फिल्म मेकर यूज़ कर सकता है कोई भी एक कहानी को अच्छे से कहने के लिए. तो ये तो बहुत ही मतलब की बात हो गई. लेकिन मुझे ऊपर से लगता था, ऊपर से मतलब जिस तरीके से स्टार्स रहते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. सेलिब्रिटीज़ वही हैं जो हु कैन सेलिब्रेट, यू नो. तो ऐसा लगता था. तो फिर जब मैंने काम शुरू, सबसे पहले तो फिर अपना काम सीखना शुरू किया, अभी भी सीख रहा हूँ. तो सीखते सीखते मज़ा आता रहा, और फिर मुझे लगा कि और भी चीज़ें सीखते हैं, तो और भी चीज़ें सीखने लगा. और मज़ा हमेशा मेरा मार्कर था कि मज़ा आना चाहिए. सीखते तो हैं ही जब ऐसा करके कोई भी नया काम शुरू करते हैं. तो बस मैं यही कर रहा हूँ, और मैं अभी भी स्टार बनना चाहता हूँ. मैं अभी भी खुश रहना चाहता हूँ. एंड आई होपफुली आई बिकम अ बिगर स्टार इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ हाउ हैप्पी आई एम एंड हाउ मच मीनिंगफुल is my work to myself and to anything that could be. You must be relieved because most of the time you've played romantic characters. आपका एक rumor story तो आ गया था कि आप you know actor को date कर रहे हैं, ऐसे केदारनाथ में सारा को date कर रहे थे. तो यहाँ पे thankfully वैसी कहानी नहीं आई, क्योंकि भूमि बेचारी अपने कैरेक्टर में काफ़ी अलग थी. हाँ, ये सबसे बड़ा टेक अवे था. थैंक यू रुद्रानी इस क्वेश्चन को पूछने के लिए. ये सबसे अच्छा टेक अवे था. लेकिन कमिंग बैक टू द सीरियस थिंग, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग भी था और बहुत ही क्लियर भी था. क्लियर इसलिए था क्योंकि अभिषेक सर ने इस तरीके से ही कैरेक्टर्स को लिखे थे. मेरा कैरेक्टर बिल्कुल डिफाइंड है, भूमि का कैरेक्टर बिल्कुल डिफाइंड है, और कॉन्टेक्स्ट डिफाइंड है जहाँ हम आके मिलते हैं और जिस तरीके से रहते हैं.
So there is hardly anything I can do in terms of options. It was already laid out. Of course, एक actor 2-3 तरीके से ज़्यादा interesting बना सकता है, ज़्यादा गंभीर बना सकता है, तो वो चर्चा चलती रहती थी सर से, भूमि से. समझना मैं हमेशा चाहता था. I wanted to pay attention. I think and that is also one of the reasons why I found this process really interesting. But it was clearly laid out right from the very beginning, so I can't take much credit of it. Thank you, Bhumi. Thank you, sir.